So hello and welcome back to a new video. So this is going to be again on my Civic. So the basic service video of my Civic is already live on the channel. You guys can check it out. So this video is going to be on my headlight modification that I did. What I did is like I changed the halogen to LEDs because the halogen bulbs weren't that powerful on the roads, and so I upgraded to LEDs. So in Civic we require the socket size HV3 and HV4, also known as 9005 and 9006. So basically these are very like uncommon socket sizes and not easily available in the market. So I got it from a shop in Kolkata only, and I didn't purchase a really expensive LED, but to try out the night eye performance on my car, so I did it. So check out the fixing, how it goes, and I've also shot the light response on road in dark condition on highways and everything. Every details will be shared in this video, so do watch it and enjoy. And also if we come to the costing of the lights are around 1800 rupees per pair. So we require 2 pairs of lights in Civic. It's like the low beam and high beam is separated, so I had to get 2 pairs. So the costing was around 3600 rupees, and the fittings charges was like very nominal, like 100 rupees or 200 rupees. So that's very nominal. So do check out the rest of the video. দাদা ফাইনালি আমার এলইডি বসিয়ে দিয়েছে অনেক ঝুট ঝামেলার পর। তো এখানে পার্কিং লাইট গুলো এখানে রেড বসেছে, এলইডি, এটা এখনো হ্যালোজেন আছে, এটা চেঞ্জ হবে। এখানে কুলেন্ট বক্স খোলা, এই যে রেড বসানো সিস্টেমটা করছে এই লাইটের মধ্যে ছিল। হ্যাঁ আমি দাদা লাগিয়ে দিয়েছি। নিয়ে আসো এটা বলতো না, দাঁড়াও দিচ্ছি। আমাদের নাইট আই ফিটিং চলছে, একটু সকেটে গোলমিল হয়ে গেছিল। দেখুন নাইট আই পুরো ফিট হয়ে গেছে। দিস ইজ দি লো বিম, হাই বিম, এটা শেষে প্রপার বিম। বাল্বটা প্লাস্টিক করে রেখে দাও। সো দিস ইজ দ্য পার্কিং লাইট। আমি একাই আছি তো একটু হাঁটতে হচ্ছে। So let's switch on the low beam. This is the low beam. রাতের বেলা দেখাবো। Here you go with the high beam. This is daytime. এতটা লাইট রয়েছে। হ্যাঁ, হ্যালোজেন বাল্বটা খুলে এলইডি করা, আর এখানে পার্কিংটা রেড করা। এর রেসপন্সটা দাও, দিনের বেলাও দেওয়ালে ভালো, এটা রাতের বেলা ওটা ভালো হবে। হাই বিমটা দেখাই। So let me show you guys, this is the low beam. So এখন দেখুন পুরো লাইট অফ, অলরাইট, no lights. So this is the low beam and this is the high beam. দেখুন যদি low beam আর high beam একসাথে অন করি তো this is the response. Quite good and like the best in this budget. এটা আমার আমার বন্ধুর গাড়িতে ইনস্টল করা আছে, ওর সুইফটে। সো ওটাতেও খুব সুন্দর রেসপন্স দেয়, আর দেখুন আমার সিভিকেও ভালোই কাজ করছে। তো আমাকে যদি পাস মারার হয়, সো দেখুন দ্য রেসপন্স ইজ কোয়াইট গুড। রাস্তা প্রপার দেখতে পারবেন। দিস ইজ অনলি দ্য লো বিম। লাইটের রেসপন্সটা কেমন, আর আপনারা কি এই বাজেটে, আপনাদের যদি বাজেট এই থাকে এই এলইডিটা কিনবেন কিনা সেটা আমাকে ডেফিনেটলি কমেন্ট বক্সে জানাবেন। চলুন যাওয়া যাক, গেট দি রেসপন্স।
দেখুন যে এই বাজেটের মধ্যে কি আর কোনো বেটার এলইডি আছে, লাইক মানে within 2000 rupees, like I need to like a 2 pair is required in Civic, ঠিক আছে, তো এটা 2 pair চলছে। সো I hope you guys like the video. If you guys like the video, do hit the like button and share it with your friends who would like to get the night eye LEDs in their car also. So I do think what my review on night eye is, it is doing a decent work, not the like brightest in the market. Also this can be like I can claim it as the cheapest LED because E4 ones aren't, those are very bad. I'll also share a video of C4 with you guys, I guess not really soon, but I'll do it. So if this video was helpful, please subscribe to this channel and share it with your friends. We are very close to 600 subscribers. Let's do that, and more videos on my Civic dropping very soon, so subscribe and stay tuned.